thing I've ever heard in my life. Y él dijo, esa es la cosa más estúpida que yo he escuchado en mi vida. He said, why should you care about the money I'm already making at New Skin? ¿Por qué te debes preocupar por el dinero que yo ya estoy haciendo en Nuskin? He said, I didn't see you here working New Skin the last 4 years like I've been. Yo no te veo a ti aquí trabajando por los últimos 4 años como he estado yo. He said, you chose real estate. I chose New Skin. Maybe you made the wrong choice. Tú escogiste bienes raíces, yo escogí Nuskin. A lo mejor tú tomaste la decisión equivocada. And then he said the most important words. Y luego dijo las palabras más importantes. He said, Nathan, I'm going to move forward and build this business with or without you. Yo me voy a mover adelante y voy a construir este negocio contigo o sin ti. And that's an important phrase for you to remember. Y esa es una frase muy importante para ustedes recordar. And the reason that's an important phrase is because it sets the relationship in order. Y la razón, el motivo por el cual la frase es muy importante es porque marca el orden de la relación. When you say those words to somebody that you're recruiting, cuando tú le dices esas palabras a alguien que tú vas a reclutar, it lets them know that you don't need them. Les hace saber que tú realmente no los necesitas. That you're going to do it with or without them. Que tú lo vas a hacer con ellos o sin ellos. And all of a sudden they don't feel like you're chasing them anymore. Y de repente ellos se sienten no como si ustedes los están And persiguiendo. they start to listen a lot more closely. Y empiezan a escucharte con mucha más atención. And he said, Nathan, I'm going to do it with or without you. Y él me dijo, Nathan, lo voy a hacer contigo o sin ti. And then he said, I'm going to make $100,000 a month, whether you do it or not. Y luego me dijo, voy a estar pronto a hacer $100,000 al mes, así tú quieras o no. And that was the first time I started to listen on that phone call. Y esa fue la primera vez que yo empecé a escuchar en esa llamada telefónica. Because I could hear it in his voice. Porque yo lo podía escuchar en su voz. That he was really serious about what he was going to do. Que él realmente estaba serio en lo que iba a hacer. And I believed he would do it even if I did not participate in New Skin. Y yo creí que él lo iba a hacer inclusive si yo no participaba en Nuskin. And then he said, let me tell you your real problem. Y luego él dijo, déjame decirte cuál es tu verdadero problema. He said, the real problem you have is you got the wrong vehicle. El verdadero problema es que tú tuviste el vehículo equivocado. And he wasn't talking about my car. Y no estaba hablando de mi vehículo. He was talking about my real estate business. Estaba hablando acerca de mi negocio de bienes raíces. And he said, it's like you're pedaling a bicycle. Es como si vas pedaleando en una bicicleta. He said, me, I'm driving a Ferrari. Yo estoy en un Ferrari. And it doesn't matter, Nathan, how fast you pedal that bicycle. No importa qué tan rápido y fuerte tú pedalees la bicicleta. You will never catch me in my Ferrari. Nunca me vas a alcanzar en mi Ferrari. That was the first time in my life I ever stopped and thought about different financial vehicles. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo paré a pensar acerca de diferentes vehículos financieros. And the amazing thing for every one of you that's here on this trip Y lo maravilloso de cada uno de ustedes que está en este viaje is whether you know it or not, you have joined the financial vehicle that can change your future. es que ustedes se han unido al vehículo que puede cambiar tu futuro financiero. And you personally might have doubts. You might think, I don't know if I can actually do this. Y tú personalmente crees que tienes dudas y pensarás, a lo mejor no logré hacer esto. You see other people who've been really successful at New Skin, and you think, well, I'm not like them. Maybe I won't be as successful as they are. Ahora posiblemente tú ves otros compañeros que tienen mucho éxito y pensarás tú mismo, yo nunca voy a alcanzar el éxito que ellos tienen. But what you don't know Pero lo que tú no sabes is you don't know what you're capable of once you put yourself in the right vehicle. Lo que tú no sabes es que realmente tú no sabes la capacidad que tú tienes una vez que te montes en este Because vehículo. none of you have ever been in the right vehicle yet in your life until now. Porque realmente ninguno de ustedes ha estado en el vehículo correcto hasta ahora. And now the sky is the limit. Y ahora el cielo es el límite. You can build it as big or as small as you want to. That's your choice. Lo puedes construir tan grande y tan inmenso como tú quieras. Realmente es tu opción.
But don't underestimate what can happen. Pero no sobreestimes lo que puede pasar. Okay? So I committed to him that I would actually look at the business. Y yo me comprometí con él que realmente iba a mirar el negocio. And for the next week, every day, I would wake up in the morning Y por la siguiente semana, todos los días, yo me levanté por la mañana and I'd ask myself one question. y me hice a mí mismo una pregunta. Why is my real estate business a bicycle? Bienes raíces es una bicicleta. What is wrong with my real estate business? ¿Qué pasa con mi negocio de bienes raíces? And why is New Skin a Ferrari? ¿Y por qué Nuskin es un Ferrari? Right? And I figured it out. It took me a week. Y por fin me di cuenta, me tomó una semana. And I realized all the limitations of my real estate business. Y me di cuenta de todas las limitaciones de mi negocio de bienes raíces. And I started to see the significant advantages of the New Skin business. Y empecé a ver las ventajas significativas del negocio de Nuskin. And after 2 weeks, Y I después de 2 decided, semanas, I said to my wife, I think we need to do this. y después de 2 semanas le dije a mi esposa, yo creo que tenemos que hacer esto. And my wife's amazing. And she said, if you really think this is it, then I'll support you. Y mi esposa es maravillosa, me dijo, si realmente tú crees que esto es lo que debemos hacer, yo te apoyo. I'm not a person that can do 2 things well. Yo no soy una persona que pueda hacer 2 cosas bien. I have to focus. Yo me tengo que enfocar And I have to get laser focused on one objective. y me tengo que enfocar como un rayo láser en un solo objetivo. And so I stopped doing my real estate immediately. Así que inmediatamente dejé de hacer mi negocio de bienes And I raíces went 100% after New Skin. y fui 100% detrás de Nuskin. Now, at the time, we had 3 daughters under the age of 5. En ese tiempo teníamos 3 hijas debajo de la edad de 5 años. I had expensive house payment, Tenía pagos de casa Cars. muy caros, other expenses, and I had to make $5,000 a month just to make sure all the bills got paid. tenía gastos de casa, de carros y algunos otros gastos y yo tenía que hacer alrededor de $5,000 al mes para pagar. We had $30,000 in savings, Teníamos $30,000 en una cuenta de ahorros, so I had enough money to last for 6 months. o sea que tenía suficiente dinero para sobrevivir por 5 meses. And if I didn't make more than $5,000 in my 6th month with New Skin, Y si yo no hacía más de $5,000 cada mes en nuestra compañía con Nuskin, I was going to go bankrupt. me iba a ir en bancarrota. So every morning when I got out of bed, Así que cada mañana cuando yo me levantaba de la cama, I knew a couple of things for sure. yo tenía algunas cosas muy seguras. Number one, nobody else was going to feed my children. Número 1, nadie va a alimentar a mis hijos. Nobody else was going to pay my house payment. Número 2, nadie va a hacer mi pago de mi You casa. know, that was my job. Ese era mi trabajo. So every day I was laser focused on finding leaders. Así que todos los días yo estaba enfocado como un rayo láser a encontrar I did líderes. not go out looking for customers. Yo no estaba buscando clientes. I didn't have time to try to find enough customers to build enough business to make $5,000. Yo no estaba buscando para tener suficientes clientes para hacer So $5,000. everybody I talked to, I was looking for leaders. I was recruiting. Así que cada vez, toda la gente con la que yo hablaba, yo estaba buscando I líderes. had to. I had no time. Lo tuve que hacer, yo no tenía tiempo. I had to develop leaders, right? Tenía que producir líderes. And so when I would talk to people, and if somebody said, "Oh, that's a stupid idea. I don't like New Skin," Así que cuando yo hablaba con gente y me respondían, ah, esa es una idea tonta, a mí no me gusta Nuskin. was I offended? ¿Estaba ofendido? Was I hurt? ¿Estaba dolido? Did I suck my thumb? Me ponía mi dedo en la boca y Curl me up in a chupaba. fetal position in the corner? Oh, they hate New Skin. Oh, they don't like what I'm doing. Me iba en posición de bebé y llorar en un rencor. Ay, no les gustó Nuskin. I could care less. A mí no me I was like, importaba. thank you for not wasting my time. Gracias por no hacerme perder el tiempo. Next. Siguiente. Who's the next person? ¿Quién es la And siguiente just go persona? recruit again and recruit again and recruit again. Y seguía reclutando, reclutando y reclutando. And
So that was my attitude, and I didn't care what anybody said. I didn't care what anybody thought. Y esa era mi actitud, a mí no me importaba nada de lo que dijeran los demás, a mí no me importaba lo que ellos pensaran. Sometimes we worry about what other people think about what we're doing with Nu Skin. Algunas veces nos preocupamos acerca de lo que otras personas piensan acerca de Nu Skin. And especially a lot of the men in the room worry about what other men will think about us doing Nu Skin. Y especialmente algunos de los hombres que están aquí piensan acerca de lo que otros hombres piensan acerca de que nosotros estamos haciendo. You better get that out of your head. Es mejor que te saques eso de la cabeza. Because what are you doing? Porque ¿qué estás haciendo? What you're doing is you're pursuing freedom. That's what you're doing. Lo que tú estás haciendo, tú estás persiguiendo tu libertad. You're not willing to trade your brain and your body to a company for nothing. Tú no estás dispuesto a cambiar tu cuerpo y tu mente a una compañía por nada. You're not willing to rent your life to somebody else for a little bit of money. Tú no estás dispuesto a rentar tu vida a alguien más por un poco de dinero. You have made the courageous decision that you're going to own your own life. Tú has hecho la opción, tú has tomado la decisión valiente de que tú vas a ser dueño de tu vida. And you have found the vehicle that can get you there. Y tú has encontrado el vehículo que te va a llevar a ese destino. And what does anybody else have who has a job? ¿Y qué es lo que tienen los otros que tienen un trabajo? What's a job? ¿Qué es un trabajo? It's just a job. Es solo un trabajo. It'll never be anything more than a job. Y nunca va a ser nada más que un trabajo. And having a job is not a vehicle that's going to get you where you want to be. Y tener un trabajo no es un vehículo que te va a llevar donde tú They'll realmente only quieres estar. pay you what they have to keep you coming back. They'll only pay you enough to keep you coming back. They'll never pay you so much money you can say, I don't have to come back anymore. Ellos simplemente te pagan lo suficiente para que regreses al trabajo. Nunca te van a pagar lo suficiente para que Right. digas, no quiero venir más. Right. They don't have to. Ellos no If you tienen don't que want to do hacerlo. the job, they'll go find somebody else who's willing to rent their body to them. Yes. Si tú no lo quieres hacer, a ellos no les importa. Ellos encuentran a alguien más que puedan rentar por ese dinero para que hagan tu trabajo. But you realize you're too valuable now. Pero te has dado cuenta de que tú realmente eres valioso. You know, a job's not worthy of you. Un trabajo realmente no es digno de ti. Yeah, you've got something way bigger that you're pursuing. Tú tienes algo aún mucho más grande que estás That persiguiendo. you guys have the gold, you know. You guys have the opportunity in your hands. Ustedes tienen la meta, tienen la oportunidad en sus manos. And the people that tell you that Nu Skin's stupid or that you're stupid or network marketing doesn't work, Y la gente que te dice que tú eres estúpido, que tú eres tonto, que Nu Skin es tonto y que las redes no funcionan, they have nothing. ellos no tienen nada. Maybe they have a job. Quizás de pronto tienen un Maybe trabajo. they've got some dumb little business that can never really grow. Y a lo Okay? mejor tengan un pequeño negocio que realmente And nunca who are crezca. they to tell you that what you're doing is stupid or not worth it? ¿Y quiénes son ellos para decirte que lo que tú estás haciendo es tonto o no es digno? Have they ever been successful at network marketing? ¿Alguna vez han sido exitosos en Do they en even redes? know what they're talking about? Inclusive saben de lo que están hablando Or are they completely ignorant? o son completamente ignorantes. Well, but completely ignorant. Bueno, a lo mejor son completamente ignorantes. Yeah. That's what they are. They don't know. Eso es lo que son, ignorantes. They don't get it. Ellos no saben, ellos no Okay? lo And don't entienden. let people who don't understand destroy your attitude. Así que no dejes que gente que no entiende destruyan tu actitud. Okay? This is the best business that anybody will ever see. Este es el mejor negocio que alguien alguna vez va a ver en su vida. I have many other companies. I have regular businesses. I have employees. Lots of them. Okay? Yo he tenido muchos otros negocios, he tenido negocios, he This tenido empleados, is the muchos. best business you will ever see. Este es el mejor negocio que tú vas a ver. Do you know why? ¿Sabes por qué? Why? Because you can scale this business bigger and faster than you can scale virtually any other business on the planet. Porque tú puedes hacer crecer este negocio tan rápido y tan alto como ningún otro negocio que está en el planeta Tierra. You can jump from country to country, Wow. from language to language, Wow. continent to continent, because Nu Skin set the whole thing up for us, right? Puedes ir de ciudad a ciudad, de país, de lengua, de continente a continente, porque Nu Skin ya ha puesto las
How hard is it for you to take a traditional business and open in a new country? How hard? To get the licenses, to comply with all the laws, to find the investments, to set up the banking. It's a nightmare. Crear un negocio en otro país para hacer licencias, para tratar con los bancos, hacer tratados, es una completa pesadilla. All you have to do in this business is open your mouth and recruit. That's all you have to do. Lo único que tienes que hacer en este negocio es abrir la boca And it will spread around the world. y se va a esparcir alrededor del planeta. So why is it the best business? Entonces, ¿por qué es el You mejor guys need negocio? to know this like that. You ¿Por qué es shouldn't el even mejor be negocio? thinking in your mind like, why is it good? You better not be thinking that. Porque es el mejor negocio, ni siquiera lo deben dudar. Inmediatamente deben saber por qué es el mejor negocio, ni siquiera lo deben pensar ni dudar dos veces. Why is it the best business? ¿Por qué es el mejor negocio? Because you can scale this business bigger and faster than virtually any other business on the planet. Porque pueden hacer crecer este negocio tan alto y tan rápido como cualquier otro, como And you can ningún do otro it negocio with en este literally planeta. no risk. Y tu riesgo, No risk, no debt, no bankers, no employees, right? y tu riesgo literalmente es ninguno. No banqueros, no riesgo, nada. You guys want to go scale any other business? It will take lots of money, lots of investors, lots of debt, lots of banks, lots of locations, lots of people. Ustedes quieren hacer crecer un negocio, cualquier otro negocio, van a necesitar mucho más dinero, mucho más gente, mucho más de todo, de su energía y por de todo lo que requieren. And if you don't do that in the real world, you can't scale a business. Y en el mundo real, si tú no tienes eso, si no puedes hacerlo, nunca vas a hacer crecer un negocio. So this is the best business you will ever see. Why? Entonces, este es el mejor negocio que alguna vez van a ver. ¿Por qué? Because you can grow it bigger and faster than any other business, and you do it with no downside, no risk. Porque lo, Every other business, huge risk, huge downside. porque es el mejor negocio, porque lo puedes hacer crecer muy rápido, muy grande, con ningún riesgo. Okay? So you guys have the right vehicle. Así que ustedes están en el vehículo correcto. There are very few opportunities like this anywhere. Hay muy pocas oportunidades. This como is estas very en algún lado. special. What Esto you es have muy stumbled especial. across, whether you know it or not, is the best thing you could ever do. Así lo sepas o no, este es el mejor negocio, es la mejor oportunidad Is it easy que to tú do puedes it? tener. Is it easy? ¿Es fácil? No, not easy. Okay? Well, you have a lot of people tell you no. You better. You better get thousands to tell you no. Vas a encontrarte con mucha gente que te diga no y ojalá vas a tener miles que te van a decir que no. Because when you do, you'll find hundreds that will say yes. Porque lo que vas a hacer con miles que te dicen no, vas a encontrar And you 100 build a que team te van a decir que sí. that can make you free. Y vas a crear un equipo que te pueda hacer libre. Okay? So why are you doing this? Así que, ¿por qué estás haciendo esto? Why? ¿Por qué? So you can come on these trips? Para poder venir a estos viajes. Me preguntan y no lo hago. Ella no lo hace. You don't know why you're doing it? You're just hanging out with her? Ella no lo hace. Él no lo hace, él se pegó al... Sí. He doesn't do it. Yeah, you should do it. You should figure it out now. Ojalá que Yeah. lo empieces a hacer. Yeah, and the bottom line is the reason you're doing this is so you can be free. So you can be free. Al final, el verdadero motivo por el cual tú You're haces doing esto es this? para que seas libre. So you don't have to have any debt ever again in your life. Estás haciendo esto para que You don't ever nunca have to tengas owe deuda en tu vida, any money to anybody. para que no le das dinero a nadie, You can have recurring income that hits your bank account every month, para que tengas dinero que va a ir a tu cuenta cada mes, so you never have to worry about money ever again. para que nunca más te preocupes por dinero, So you can do the things with your family, para que puedas hacer cosas con tu familia, or you can do things for other people who need help, o puedas hacer otras cosas por gente que necesita and you don't ayuda. have to think about it. Y no tienes que pensar acerca del dinero. You can send them money if they need money. You can take care of things that people can't take care of. Puedes mandarle dinero si quieres, o puedes encargarte de cosas que la gente You're doing necesita. this so you can have a different life than 99% of the people on this planet. Estás haciendo esto para que puedas tener una vida diferente
a la del 99% de gente que You're existe not en este doing this planeta. because toothpaste makes white teeth. Tú no estás haciendo esto porque una pasta dental hace dientes blancos. That's a good thing. Eso es algo bueno, But that's not why you're doing this. pero ese no es el motivo por el cual tú haces You're esto. doing this so you can be free. Tú Okay? estás haciendo esto porque quieres ser libre. Quick question, Una pregunta rápida. because we have people who have achieved certain levels of success here, and so I think one of the questions is what is maybe one of the biggest challenges you ran into as you were growing, and how do you make a business? How do you set your mindset to have, or what do you do to get to the $20 million circle? You got to set a really big goal. Translate. Tenemos mucha gente que ha alcanzado mucho éxito, entonces mi pregunta es, ¿qué obstáculos hay para esa gente que quiere alcanzar el éxito? O sea, ¿qué es lo que deben hacer para alcanzar el éxito que desean? El círculo de los 20 millones. Y alcanzar el círculo de los 20 millones. Yeah, my feeling is that the most important thing is you got to have a really big goal. Mi sentir realmente es que tú realmente tienes que tener That's una where it meta starts. muy grande. Because if you don't have a really big goal, if your goals are just little goals, it's not going to motivate you very much. Si tu meta tiene que ser grande, si tu meta es pequeña, eso no te va a motivar demasiado. Yeah, if your only goal is, I'm going to go on South Africa trip, that's your only goal. Si tu motivación es, oh, yo voy a ir al viaje de África y ese es tu único Yeah, motivo, I don't think that's big enough to motivate you to really leverage this vehicle, to really take advantage of what eso you eso no es una meta lo suficientemente grande para que te lleve en el vehículo que tú quieres ir y alcanzar lo que When I realmente quieres. started New Skin, I wrote down 3 goals. Cuando yo empecé en Nuskin, yo escribí 3 metas. Number 1 goal, Número 1, make $100,000 per month hacer $100,000 cada mes, by building a large New Skin business in 1 year. construyendo un negocio de Nuskin muy grande. So en I un año. set a goal and I put a time limit on the goal. Así que ponte una meta grande. It's y not ponte enough. tiempo. That's not enough to say I'm going to make 100,000 in New Skin a month, right? No es simplemente alcanzar $100,000 Okay, great. en Nuskin. Eso sería When? grandioso. In 50 years, Pero entonces, ¿cuándo? ¿En 50 You know? años? that's not that motivating. Eso no te motiva a hacer nada. And the only reason I did that is because my brother-in-law told me he was going to make 100,000 a month, and I'm too competitive. Y por el único Right. motivo que yo me puse una mesa tan grande es porque mi hermano me dijo que iba a hacer $100,000 al mes. Y So I yo said- quería alcanzarlo. I got to do it, and I want to do it quick. Así que yo quería hacerlo y quería hacerlo rápido. And I missed the goal. Y no alcancé la meta. I didn't quite make it in 12 months, No alcancé a hacerla en un año. but I was close enough. Pero estuve lo suficientemente cerca. Okay? And so it's been now 28, well, let's call that 27 years. Ha sido ahora 27 27 años. I have not made less than 6 figures a month for 27 years. Por 27 años no me he hecho menos de 6 figuras. So 6 figuras. if you want to, Menos de $100,000 al mes. if you guys want to get serious about this business, then you got to set some big goals. Así que si realmente si quieren ser serios en este negocio, tienen And que you gotta ponerse get- metas muy grandes. You got to get laser focused, Y tienen que enfocarse and you better figure out how to duplicate. y tienen que encontrar la manera de cómo duplicar. And to do that, you better get a system. Y para hacer eso es mejor que pongan un You don't have a sistema. system that you can duplicate, it's going to be a lot harder. Si ustedes no tienen un sistema que puedan replicar, va a ser mucho So más you guys difícil. have fantastic leaders right here in this room, Ustedes son líderes fantásticos aquí en and you este need to cuarto. follow them and follow their system, okay? Tienen que seguirlos y seguir su sistema And get focused y enfocarse. and stop screwing around. Y paren de jugar. A lot of you guys are playing with this. ¿Por qué están jugando con esto? You're not really serious. No están realmente Ustedes serios. realmente no están serios. Yeah, translate this, okay? Don't stop. With a tongue. Yeah, don't edit it, and don't water it down, No. because this is their life we're talking about here. This is your life, guys, and Esa es you're su not vida. getting any younger.
Ustedes no se están haciendo más jóvenes. And if you're in your 30s and your 40s, you're in your best years of your life. Y si están en sus 30, en sus 40, están en la mejor etapa de sus If you're vidas. in your 20s, then you're still trying to wake up. Si estás en tus 20, probablemente apenas te estás You still despertando. don't get it yet. Realmente todavía no lo But you'll entiendes. get it when you're in your 30s, okay? Es mejor que lo entiendas cuando llegues a tus 30. And when you're in your 30s and 40s, you ought to be cranking this business. Y cuando estés en tus 30, en tus 40, más vale que estés repleto Because de ese when you negocio. get into your 50s, you're going to start to slow down. Porque cuando tú llegas a los 50, vas a empezar a reducir la You're just getting a velocidad. little bit older. You don't have quite as much energy as you used to have in your 30s and 40s. Empiezas a hacerte un poco más viejo, ya no tienes la misma energía que tenías cuando tenías And 30. you want to have your future completely set by the time you hit 50. Y tú quieres tener completely tu set. futuro completamente planeado cuando llegues a tus 50 So you años. can enjoy it. Para que lo puedas disfrutar. You can enjoy your grandkids. Para que disfrutes a tus nietos. And you can take care of people that need help, Y para que te puedas encargar de la gente que necesita ayuda. right? So stop messing around. Así que paren de jugar. If you're not focused and you're like half doing this, then like wake up. Si no estás enfocado y estás como haciendo esto a medias, despierta. Make some new goals. Ponte nuevas metas. Make them big so they really motivate you, Haz metas grandes para que realmente te motives. right? And then you go out and you'll actually make it happen. Y luego vas y realmente haces que suceda. All right. That's all I got. Thanks so much. All right.